through the Bible together. Vamos a la Biblia juntos, hermanos. Amen. For some days now, we've been trying to understand righteousness. Durante algunos días hemos estado tratando de entender lo que es la justicia. And some of the things we've looked at so far Y algunas de las cosas que hemos mirado hasta ahora is that it is only in the gospel y es que es solamente en el Evangelio de Dios that the power of God is made manifest to bring about righteousness in a person's life. que el poder de Dios es manifiesto para traer justicia en la vida de la persona. And if any people do not have the gospel Que si alguna persona no tiene el Evangelio or have rejected the gospel, o ha rechazado el Evangelio, it is not possible to find righteousness in their no es lives. posible encontrar justicia en esa persona. You may find all kinds of rules and regulations, Usted podrá encontrar todo tipo de reglas y regulaciones, but those that make those rules and regulations are the ones that break them in secret. pero esos mismos que hacen las reglas y las regulaciones son los que las rompen. Praise the Lord. Gloria a Amen. Dios. And we saw that in the Bible, Y vimos esto en la Biblia ayer, that when the righteousness of God is not revealed to you, que cuando la justicia de Dios no es revelada a nosotros, because it is inherent in man to seek righteousness. porque es una herencia, es inherente en el hombre buscar la justicia. So when the righteousness of God is not revealed to you, Cuando la justicia de Dios no es revelada a usted, the natural tendency is to replace it with your own la righteousness. tendencia natural es reemplazar esa justicia con nuestra propia justicia. And both the Gentiles and the Jews are guilty of this. Y ambos, los gentiles y los judíos, son culpables de eso. The Bible tells us in Romans chapter 1 that the Gentiles, they knew all that needed to be known about God, and still they turned their backs on God. La Biblia dice que los gentiles sabían todo lo que necesitaban saber acerca de cómo buscar a Dios, pero como quiera decidieron buscar a otros dioses. There was nothing that could be known about God that God did not reveal in the things that were created. No había nada que debía ser sabido de Dios que Dios no lo reveló en las cosas que Él creó. The Bible went ahead to say, even when they knew God. So the Bible bears witness that the Gentiles who went into idol worship, they knew God. Aún la Biblia revela que los gentiles, aunque ya conocían, aunque se fueron a idolatría, pero ellos conocían realmente todo lo que necesitaban conocer acerca de Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Amen. So we dealt with this subject yesterday, that the Gentiles are not they are not innocent. Let's put it that way. They knew God, but they chose not to serve God. Ayer trabajamos con ese tema de que los gentiles no son inocentes, como dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, porque ellos, conociendo a Dios, decidieron irse tras los ídolos. I gave you an example yesterday. I Yo les said, di un ejemplo ayer. I come from Africa, Yo vengo de África, and where I come from in Africa, y de donde yo vengo, we have all kinds of deities, gods. tenemos todo tipo de dioses. You will find their shrines everywhere in my Usted va a place. encontrar los altares donde quiera que usted vaya. You had deities, gods, the god of thunder, for instance, Tenemos, por ejemplo, el dios del trueno and gods of different things. y dios de diferentes cosas. Como la cosecha, Nevertheless, por ejemplo. nevertheless, when my people want to refer to the Almighty God, they don't call any of these gods. Pero cuando la gente de África quiere referirse al verdadero Dios, no le menciona ningún otro nombre, sino el Todopoderoso Dios. The Almighty God in my place, has no shrine dedicated to Him. El Dios Todopoderoso de su país no tiene ninguna estatua, no tiene ningún altar. Which tells you that even those that worship these other gods in these shrines, they know about the Almighty Lo God. que nos enseña que aunque ellos adoran todo este tipo de ídolos, ellos saben que existe un verdadero Dios. Now the Bible summarizes the attitude of the Gentiles in the last verse of Romans chapter 1 by saying, who knowing the judgment of God, that they that do such things, are worthy of punishment, not only do them, but have pleasure in them that do them. Yeah. La Biblia explica eso en el último versículo del capítulo de Romanos, capítulo 1, que dice que aquellos que hacen esas cosas no solamente tienen placer de lo que se complacen en hacerlo, sino que con los que lo hacen también. Se complacen con aquellos que hacen eso.
So it's not only a crime to do something, it's also a crime to have pleasure in them that do it. Así que no es solamente un crimen hacer algo o un pecado, sino también complacerse con aquellos que cometen esos pecados. Praise the Lord. Glory. Now, that was the story of the Gentiles until God began to give the law to the Jews. Esa fue la historia de los gentiles hasta que Dios comenzó a darle la ley a los judíos. Now, do not forget that the Jews themselves, that is the founder of the Jewish nation, was himself a Gentile. No se olviden que el fundador de los judíos fue un gentil, Abraham. Abraham was a Gentile. Abraham era un gentil. And somewhere in the Bible, when the Jews became too noisy about their relationship with God, God reminded them, your father Abraham was a Gentile. Y cuando los judíos se pretendían mucho acerca de ser únicos, el pueblo de Dios, Dios les recordó a ellos, su papá es un gentil. Now, one of the surprises you will see in the Bible is that though Abraham was the father of the Jews and the father of the nation of the Jews, you know, he met a Gentile by the name of Melchizedek. Otra de las cosas que la Biblia enseña que aún él siendo el papá de los judíos, Abraham, él conoció a un gentil llamado Melquisedec. Melchizedek was obviously a Gentile, but he was a high priest of the Most High God. Él era obviamente un gentil, pero era un sumo sacerdote en su país. And he blessed Abraham. Y él bendijo a Abraham. And Bible says, without controversy, the lesser one is blessed by the greater one. Y la Biblia dice que sin controversia el bendecido es el menor es bendecido por el mayor. Now, Melchizedek seems to be a mystery in the Bible, but he's not so much a mystery. Melquisedec parece ser un misterio en la Biblia, pero no es realmente un misterio. Let me digress a bit and talk about Melchizedek. Vamos a hablar un poquito de Melquisedec. Some people say, who was Melchizedek? Hay gente pregunta, ¿quién fue Melquisedec? The Bible said he was priest of the Most High Dice God. que él era el sumo sacerdote. And his name alone meant the king of righteousness, or king of righteousness. No. Y su nombre en sí significaba el rey de justicia. So people say, who was Melchizedek? La gente decía, ¿quién es Melquisedec? Melchizedek was a king that was ruling a physical place called Jerusalem. That's present-day Jerusalem. Melchizedek was king of that place. Melquisedec era el rey de un lugar llamado Jerusalén. In the same place where Yes, Jerusalem- en el mismo lugar donde está. current present-day Jerusalem was where Melchizedek used to be king. En el lugar donde hoy es Jerusalén en el presente. Era el lugar donde He was not. Melquisedec He era was not. físicamente un rey. He was not, as people suppose, a spirit. Él no era un espíritu como la gente supone. He was a man. Él era un hombre. Now, how do I know that? Pero ¿cómo yo sé eso? Now, the kings that ruled Jerusalem at the time, Los reyes que gobernaron Jerusalén. en all ese of them tiempo, added the title Zedek to their name. todos ellos añadieron el título Sedec. So a su this nombre. was Melchizedek. So, su nombre era Melqui y le añadieron Sedec. In other words, king of righteousness. Rey de justicia. en There was otras another palabras. king after him that ruled Jerusalem. Hubo otro rey después de él que gobernó Jerusalén. His name was Adonai Zedek. Su nombre era Adonai Sedec. The children of Israel captured Adonai Zedek when they came into the land of promise. Los hijos de Israel lo capturaron cuando vino a la tierra prometida. So, same way Adonai Zedek was king in Jerusalem, so was Melchizedek king. So he was a man. So, era un hombre igual que Melquisedec. Adonai era un So why do the Jews say he was without father and without mother? Why did they ¿Por say qué that? entonces ellos decían que él era sin padre y sin madre? Remember, the book of Genesis was written by someone that had a Jewish background. Recuérdense que el libro de Génesis fue escrito por alguien que tenía un background judío. So why did they say he had neither father nor mother? Porque dice que no tiene ni padre ni madre. Because if he doesn't have father or mother, then he won't be a human being. Porque si él no tiene ni madre ni padre, entonces no era un humano. It was because the Jews had a problem, talking about Melchizedek, a Gentile, who blessed Abraham. So the only way they could reconcile that was to say he had no father, he had no mother. So they didn't want to trace his genealogy to the Gentiles. Oh my goodness. El asunto era que ellos no podían justificar que un gentil bendijo al judío Abraham. Tracing his Entonces, genealogy, para ellos poder buscar su genealogía, iban a encontrar que él, Melquisedec, era un gentil. Entonces, buscando su genealogía, tracing his genealogy and arriving at the fact that he was a Gentile would make nonsense of the fact of their own boasting as the people of God if Melchizedek blessed Abraham. sí,
Entonces, si van a la genealogía y buscan lo que hay, encuentran que él es un gentil. Entonces no tiene ningún poder, ningún peso el que un gentil haya bendecido al padre de los judíos. Because the Jews have always looked upon themselves as the only people that God dealt with. Porque los judíos siempre se han visto a sí mismos como la única persona que Dios ha bendecido. Okay, if you're the only people that God dealt with, how come Melchizedek, a Gentile king, blessed Abraham? Entonces, si tú eres la única persona con la que Dios brega, Dios se relaciona, entonces, ¿cómo es que un gentil bendice al And padre not de only los that, judíos? you know, Abraham gave him a tenth of all. Abraham gave him a tithe of everything. Ajá. Y la Biblia dice que Abraham le dio el diezmo de todas las cosas. Praise the Lord. Gloria a Dios. And Abraham giving him a tithe of all meant that Aaron also gave him a tithe of all, because Aaron was in the loins of Abraham when he did that. Aaron was not yet born. He was in the loins Aaron, of Abraham. Aaron. So Okay. it is assumed that Aaron himself too gave a tithe to Melchizedek, Sí. making the priesthood of Melchizedek superior to the priesthood of Aaron. Oh, claro. El ministerio dice que Aarón, el hermano de Moisés, ¿se acuerdan que era el sumo sacerdote? Recibió, también le dio. Can you repeat that again so I can go exactly? Well, don't let me get hung up on this, because if But it's important. if I continue with that, we won't go back to what we had to Just please say. repeat that. So What I'm saying is that Aaron was yet in the loins of Abraham. todavía Aarón estaba en el seno de Abraham. Okay, when Abraham paid his tithes to Cuando Melchizedek, Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. which means that Aaron paid his tithes to Lo que Melchizedek, indica que Aarón pagó sus diezmos a Melquisedec. which means the priesthood of Melchizedek was superior to Lo the que priesthood indica of que Aaron. el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón. So the Jews could not reconcile that. Pero los judíos no podían. So they said reconciliar Melchizedek, eso. he was without father and Por without eso, mother. Melquisedec era uno que no tenía ni padre ni madre. Praise the Lord. Gloria a Amen. Dios. Praise the Lord. All right, now let's leave that and go back to Romans. That's pride, right? That is pride, and This you will is see this. orgullo. You will see the same thing carry on in the Bible as we discuss. You will see why. Y vamos a ver por qué You know, the Jews did not understand why God dealt with them. They just saw themselves as special people. sí, los judíos no veían que Dios bregaba con ellos igual como bregaba con otros. Ellos pensaban que ellos eran los más especiales. Únicos. Until date, the Jews that you know, they too see themselves as special people. Y todavía los judíos se creen gente especiales. But Well, they are special, but well, don't let me get into not that that. special. Praise the Lord. We're all the same, right? Don't let me get into That's that. another story. Let's concentrate on what we have to say today. otro Praise God. estudio. Okay. Vamos a concentrar. Now, but here's the point I'm making. The Gentiles obviously were sinners. El punto que quiero hacer que los gentiles obviamente eran pecadores. Romans chapter 1 says that. Romanos capítulo 1 dice. Now, then came the Jews who claimed they were better. Entonces vinieron los judíos que proclamaban ser mejores. And what is the difference between the Jews and the ¿Y Gentiles? cuál es la diferencia entre los judíos y los What is gentiles? the basic difference between the ¿Cuál es Jews la and the diferencia Gentiles? básica entre ellos? The difference is in the law. The law was given to the Jews. La única diferencia está en la ley, que la ley fue dada a los judíos. That alone was the difference between the Jews Esa and the solamente Gentiles. fue la diferencia entre los judíos y los gentiles. Praise the Lord. Gloria a Dios. For you to keep the law, you had to convert to Judaism. You had to be a Jew. Para usted poder cumplir la ley, usted tiene que convertirse al judaísmo. So Tiene que ser the un judío. laws were given to the Jewish nation. La ley fue dada a la nación judía. And they felt that by having the law, they were a different people. Y ellos sentían que teniendo la ley eran un pueblo diferente. Now, but here is the irony of it. The Esta es la Jews who ironía had del the caso. law, they themselves were sinners. Pero los judíos que tenían la ley, ellos mismos eran pecadores también. So Romans chapter 2 deals with the sinfulness of the Jews too. Entonces el capítulo 2 de Romano brega con el pecado de los romanos. Paul was saying that there was absolutely no difference between the Jews and the Gentiles in terms of the things they were doing. Pablo dice que no había ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles en relación a que ellos ambos estaban haciendo lo mismo. Now let's go to Romans chapter 3. Vamos a Romanos capítulo 3. Yeah, I'll come to you. Esto se puede ver en Romanos 9. Sí, yo creo que él no quiere llegar ahí todavía, hermano.
30-31, Ok. que habla de esto de la ley de los judíos. Agárrelo ahí para que lo comente ahorita, porque él no quiere llegar ahí todavía. Praise God. So Romans chapter 3, Ok. Romans chapter 3 verse 9. El verso 9 del capítulo 3. Paul begins by saying, what then are we better than they? In other words, are we the Jews better than the Gentiles? Pablo comienza diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, siendo él un judío, decía, ¿somos nosotros mejores que The ellos? answer is clear and very clear. No, in no way. La respuesta es clara y muy clara. No, en ninguna manera. For we have before proved both Jews and Gentiles that they were all under sin. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. Praise the Lord. Gloria a Dios. Amen. So, in the question of righteousness, the Jews did not have the answer, the Gentiles did not have the answer. En cuestiones de la justicia, los gentiles no tenían respuesta, los judíos tampoco tenían respuesta. Why was it that both the Jews and the Gentiles could not embrace righteousness or could not live righteously? ¿Qué es eso que no le permitió a ninguno de ellos, judíos o los gentiles, vivir en justicia? The answer to that is going to form, the basis of what I want to say today. We'll continue tomorrow. La respuesta de esto es la base de lo que yo quiero hablar hoy y que vamos a continuar mañana. The answer is in verse 10. El verso 10 es la respuesta. Dice, As it is written, como está escrito, there is none righteous, no hay justo, ni a no, uno, not one. ni a uno. Now, I want to read that scripture down because what I have discovered about righteousness in the Bible, we'll look at some of these things tomorrow, is that it is impossible for you to embrace righteousness and live out righteousness without first of all understanding why we were all sinners. Es que es imposible alcanzar la justicia sin haber entendido que todos somos pecadores. It's like a doctor trying to treat somebody who is not even aware that he has any problem. Es como un doctor tratando de sanar a alguien que ni siquiera sabe que tiene ninguna enfermedad. You're trying to tell somebody that he has a sickness. He says, I don't have no sickness. How can you treat a man like that? Tú le estás tratando de decir a alguien, mira, tú estás enfermo. ¿Cómo lo puedes tratar si él entiende que no tiene ninguna enfermedad? And therefore, to fully understand the righteousness of God and live in the power of the righteousness of God, you must first of all understand why you are a sinner and the fact that you are a sinner. Así que para usted poder vivir en el poder de la justicia de Dios, usted tiene que entender primero por qué usted es un pecador. Now let me get down to what I'm really talking about. Bible says, for there is none. The word there is none righteous. No, not one. Debe explicar lo que quiero decir. La Biblia dice que no hay ni aún uno, no hay ninguno que sea justo. We have this wrong perception that there are people right from birth that are better than others. Nosotros tenemos esa percepción equivocada de creer que hay personas que son mejores que otros. I have not met a man that is better than the next man. They are all sinners. Yo no he conocido a ningún hombre que es mejor que otro hombre. Todos somos pecadores. Now, you see, we are fixated on this issue of judging people based on the things they do and the things society Sí, accepts. nosotros juzgamos a los hombres de acuerdo a lo que la sociedad dice que ellos hacen bien o hacen mal. Si la sociedad dice que lo que hacen está bien, entonces lo juzgamos como For que está instance, when we see somebody that is quiet and easygoing, we just say, "Oh, what a nice person." mal. Si vemos a alguien que es tranquilo y que es fácil de tratar, decimos, oh, qué persona tan chévere. Such characters are dangerous, very dangerous people. Esos caracteres son muy peligrosos, son gente muy peligrosa. No, I'm telling you the truth. You see, there was a story my friend told me, my friend Pastor Jala back home. Si le hay una historia que mi amigo pastor me dijo, He said, when we were small, there was this young man, he was so quiet. cuando éramos jóvenes, había este hombre joven que era muy tranquilo. So nice, he hardly talks. Él difícilmente hablaba. Okay, so but the surprise was that, the next village to their village, the elders of that village came over to this village and said, we're looking for a young man like this. Lo chistoso es que los ancianos de la otra, déjenme traducir, caramba, por favor. Los ancianos de la otra villa vinieron a buscar a un joven como ese a esa villa. So the elders of his own village asked, what is wrong?
They asked the elders that came from the other village, why are you looking for him? Y ellos le preguntaron a los ancianos que vinieron de la otra villa diciendo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo buscan? They said he committed an abomination, he did something wrong. Y le dijeron, él cometió una abominación, él hizo algo malo. No, these people said it's not possible. Ellos dijeron, no es posible, este muchacho We know him, he's such a nice guy. es un muchacho muy bueno. And the No pudo haber tradition in my place is that if you dispute something, then you swear before an idol that I'm willing to swear that this guy didn't do this. Y la tradición en nuestro pueblo es que cuando usted disputa acerca de algo, usted jura, y dice, yo juro por mi ídolo tal, por mi Dios tal, que eso es verdad. They say we are all willing to swear that this guy didn't do it. Y ellos dijeron, nosotros todos estamos dispuestos a jurar que ese joven no hizo eso tan malo. My friend told me, he said, that boy, he did it. Y mi amigo me dijo, ese muchacho lo hizo. We are friends, so we know what Somos we do. amigos. O sea, He ¿sabes? did it, but nobody could believe that he did it. Y él dice, él lo hizo, pero nadie podía creer que él lo hizo. Until you understand the basic nature of every man. Hasta que usted entienda la naturaleza básica de todo hombre, As sinners, then you will not understand righteousness. como pecadores, no pueden entender justicia. Because you will admire people that are gentle, people that are this, people that are that, not understanding that they are wicked sinners. Porque usted admira personas que son gentiles, porque son buenos, porque son estos, son aquellos, sin entender que son pecadores por su iniquidad. por su iniquidad. Praise the Lord. Amen. Gloria a Dios. Amen. So you probably, if you're the outgoing type, you would just assume that, well, I'm a sinner more than the quiet type. Some of these quiet people are very dangerous. Usted puede asumir que yo soy un pecador igual que todos ellos. Mire, esa gente tranquila son muy peligrosos. Praise the Lord. Now let's read what the Bible, the testimony of the Bible. It says there is none Vamos a ver el righteous, testimonio de la no, Biblia. not one. Dice, But it no. did not stop there. Let's look at what it says about every man. Vamos a ver lo que dice. La Biblia no se para ahí en el verso 11. Now I'll read it all the way down. Bien. Please just follow me in the list of the characters of Síganme en every man. en la lista del carácter de cada hombre. Bible said their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asp, that is serpent, is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Praise the Lord. Now this describes every man. Esto describe a todos los hombres. ¿Lo leyeron, hermano? Amén. Okay, no, I don't have to read the statement. Yes, this describes every man Esto describe a todos los hombres that is not saved. que no son salvos. Praise the Lord. Gloria a Dios. You know, sometimes we've had, when you're into the pastoral ministry, for instance, you get to hear a lot of things. Cuando usted entra al ministerio pastoral, usted escucha muchas cosas. For instance, the pastor gets to hear things here that I don't even know about. De hecho, el pastor oía cosas que yo ni siquiera sabía. Praise the Lord. For instance, a sister comes up and says, I want to marry somebody. De hecho, vino una hermana que me dijo, yo quiero casarme con alguien. And you try to point out to her that this is not a Christian. Y pueden apuntar que no era un cristiano. She says, no, but he's better than some Christians that Y I él know. dijo, no, él no es cristiano, pero él es mejor que muchos cristianos que conozco. That man is a raw sinner. He's a hardened stone. You don't know about him. Y ese hombre era una roca muy fuerte, tú no lo conoces. There is no sinner that is better than a Christian. No hay ningún cristiano, ningún pecador que es mejor que un I don't care cristiano. how disciplined, how nice, how everything he is. A sinner is a sinner. A mí no me importa qué disciplinado, qué organizado él sea. Un pecador es un pecador. You know how you know is that when you see somebody leading a beautiful police dog, a German Shepherd, any of these great Cuando ven, breeds of dogs un that policía- well trained. Un policía dirigiendo un hermoso perro policía, bien entrenado, un pastor alemán o algo así. That dog behaves as long as you have it on a leash. Ese perro se comporta mientras usted lo tenga en la cadena agarrada, en la soga. When you release the dog on his own and he sees, human feces on the road, that very well-trained dog will go after human feces. It's part of the fact that you've been feeding it with milk at home, feeding it with all kinds of things from Home Depot or wherever, or Walmart. Praise the Lord. No importa cómo usted lo haya alimentado. Si él ve caca de gente, ese perro se va a comer esa caca de gente. No importa que usted le dé leche en la casa o comida de la que venden en Walmart o en Home Depot. Es un perro. Él solamente se va a comportar bien
mientras usted lo tenga amarrado. Cuando usted lo suelta, es un perro. You know why? At the core, it is still a dog. Porque al final, él es un perro. Praise the Lord. Amen. Now, Great example. Very good example. until you understand the basic nature of sinfulness, Hasta que usted entienda la naturaleza básica del pecado, you cannot understand righteousness. usted no puede entender la justicia. So that was all the Lord was trying to do by giving the Jews the law. Eso era todo lo que el Señor estaba tratando de hacer al darle a los judíos la ley. He wanted the law to expose that men were sinners. Dios quería que la ley expusiera que todos los hombres somos pecadores. The Bible says by keeping the law, nobody will be La justified. Biblia dice que al guardar la ley, ningún hombre puede ser justificado. Romans chapter 3 verse 20. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. El verso 20 del capítulo 3 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento. The only del reason pecado. God gave, one of the only viable reasons why God gave the law was for men to discover that they were sinners. Una de las más importantes razones por las que Dios dio la ley al pueblo es para que ellos descubrieran que el hombre era pecador a través de la Not for men to see that they were committing sin. It's a different thing to commit sin and then to be a sinner. No para que los hombres vieran que estaban cometiendo un pecado, porque hay una diferencia entre cometer un pecado y ser un pecador. La ley les enseñaba que lo que ellos eran pecadores. Praise the Lord. Praise the Lord. Now, something happened before the Gentiles began to grow in number, and before even the law was given to the Jews. Something had happened before them. Algo pasó antes de que los gentiles empezaran a crecer en número y que Dios le haya dado la ley a los judíos. Algo pasó allí. What had happened was that man had become a sinner already by the sin of Adam. Lo que pasó fue que los hombres se convirtieron en pecadores a través del pecado de Adán. And getting man to understand that was so difficult, because until you do that, you cannot get repentance, neither can you get man to appreciate the salvation or righteousness that God was given. Y esa es una de las cosas más difíciles, porque hasta que usted no haga entender a los seres humanos que ellos son pecadores por el pecado de Adán, ellos no van a arrepentirse, ellos no van a cambiar. The most difficult people to teach in life are people that think they know. La gente más difícil de enseñarle algo es lo que creen que ya saben. So as long as man felt he was righteous, God could not introduce his own kind of righteousness. The only way to bring man to accept God's righteousness was to get man to see that he was a sinner. La única manera de hacer entender al hombre que era pecador, Dios no podía introducir su justicia al hombre, porque el hombre creía que estaba bien, que era santo. La única manera de entrar la justicia a los hombres es hacerle entender que ellos son pecadores. Praise the Lord. Now let's read the last place we read, verse 21. We can't go beyond that today. We'll continue tomorrow. Vamos a leer el verso 21. It says, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Here is an important point I want to deal with. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hay algo que yo quiero importante que quiero tratar con ustedes. Now, is it a surprise to you that the Bible says, put the law aside, there is still a righteousness in God? Le sorprende decir que la Biblia dice, pon la ley a un lado, porque todavía hay justicia. There are people that ask you a question. Now that you say we are not under the law anymore, does it mean we should go ahead and see? We should go, they are so dependent on the law, they cannot envisage a righteousness without the law. Hay gente que son tan dependientes de la ley que ellos no pueden ver justicia sin la ley. A lot of Christians, and my experience with church, is that we are so dependent on the law that we can't see a righteousness without the law. Muchos cristianos, de acuerdo a mi experiencia, he visto que estamos tan atados a la ley que no podemos ver la justicia de Dios si no hay ley. It's almost like heresy to talk about a righteousness without the Es law. como una herejía decir que existe justicia sin la ley. But there were righteous men before the law was given. Do you Pero know habían that? hombres justos antes de que la ley fuera dada. There were men like Enoch. Hombres como Enoch, There were men like Abraham. hombres como Abraham, There were men like Noah.
hombres como Noé. Bible describes all of them as righteous men. La Biblia los declara a todos ellos como hombres justos. This was 450 years, sometimes 2,000 years before the law. Eso era 400, 500, a veces 2000 años antes de la ley. So how were they righteous? ¿Y cómo es que ellos eran justos? Si no How was existía la ley? Melchizedek righteous? ¿Cómo Melquisedec era justo? And he was a Gentile, right? Yes, he Era was un a gentil. Gentile. Years before the law. Many years before the law. Muchos años antes de la ley. How were they ¿Cómo righteous? eran ellos gentes justas? Si no Paul existía la says there's a righteousness without the law. The law has ley. La Biblia nothing to dice- do with Pablo it. dice que hay justicia sin la ley. La ley no tiene nada que ver con la justicia. You know, part of the problem the early church had was that when people received that kind of righteousness, a group of brothers, zealous brothers, went teaching them that unless you keep the laws of Moses, you can't really be saved. You're not complete until you keep the laws of Moses. El problema era que había gente tan atada a la ley que ellos decían, aún después de haber recibido al Señor, que tú todavía tienes que guardar la ley, porque sin guardar la ley, tú no puedes agradar al Señor. Praise the Lord. Era gente The Bible celosa says de la in verse ley. 22 that righteousness which is apart from the law, has nothing to do with the law, La Biblia shouldn't dice- be referencing the law, is what? By faith. La Biblia dice en el verso 22 que esa justicia, que nada tiene que ver con la ley, se alcanza a través de la fe. And the Bible says even the law itself is a witness that there is a righteousness like that. Y aún la Biblia dice que la ley misma es testigo de que existe justicia sin ella. You know, let me give you an example. If somebody is taken to a law court Un ejemplo, si alguien lo lleva a una corte legal and there's a whole lot of argument whether he did something or didn't do y it, hay muchos argumentos de que alguien hizo algo o no lo hizo, the day he opens his mouth in the court and say, I did it, that's the end of the case. si ellos abren la boca y dicen, sí, yo lo hice, ya se acabó el caso. Do you understand that? ¿Usted entiende eso? It's called self-confession. Eso se llama If he says, I did autoconfesión. it, then that's the end of the case. The judge isn't going It's guilty, to that's it. progress with that, proceed with that Si case usted anymore. dice que ya lo hizo, entonces ya el juez acaba el caso. The law said the law itself said there is a righteousness without the La law. ley misma dice que hay justicia sin la ley. So what is the controversy about? Entonces, ¿cuál es la controversia que hay? So we'll end here, but I thought I could read the last verse of this scripture, which says, by believing in a righteousness that is without the law, are we setting aside the law? What is that verse? The last verse, the very El last último verse. verso 40. Okay, since you give me 41. permission to read it, let's read it. I have 1 minute. A mí. All right. Let's look at verse 30 because it's important. Vamos al verso 30 porque es muy importante. He says, let's look at verse 30. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and this uncircumcision through faith, do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Now, the Bible is saying that by saying that there is a righteousness without the law, are we invalidating the law? Dice que al decir que hay justicia sin la ley, estamos invalidando la ley. No, the Bible says no. We are by doing that, keeping the law. Nosotros dice que haciendo eso, mantenemos la ley. And how is that? ¿Y cómo es esto? Because the law itself said, there is none righteous under me, there is a righteousness without the law. So by adhering to the righteousness by faith, we are agreeing with the law, we are authenticating the law, which already has said, by me nobody shall be saved, and there is a righteousness without me. Así que al nosotros decir que lo que la ley misma dice, la ley dice, en mí no hay justicia. Entonces, a nosotros creer por la fe que hay justicia sin la ley, estamos autentificando que lo que la ley dice, que sin ella no hay, con ella no hay justicia, pero sin ella hay justicia. Que es la Praise ley, the la Lord. So justicia. this is where we'll end for today. Así que vamos a terminar aquí. Tomorrow we'll look at what did Abraham discover. Mañana vamos a ver lo que Abraham descubrió. Romans chapter 4 began by asking, what did our father, the Jews, the father of the Jews is Abraham, but what did Abraham himself discover? El capítulo 4 enseña qué fue lo que el padre de los judíos, Abraham, descubrió. We'll talk about that tomorrow. Vamos a hablar acerca de eso mañana. But I'd like us to pray a prayer before we go. Pero me gustaría que hiciéramos una oración. In Bueno, Psalm busca- 119, I don't remember the verse, David said, open to me the
gates of righteousness, and I will walk in. En Salmo 1:9, vamos a estar de pie, vamos a orar. Let's stand up so we can pray. En Psalms 109, 119. 119, I'll get you the verse by tomorrow. David dice que hay, what David said? David said, "Open to me the gates of righteousness, Ábreme, Señor, las puertas de la justicia, then I can walk in." que yo pueda entrar por ella. Many of us need to walk into the gates of Muchos de righteousness, nosotros necesitamos caminar en las puertas. because alrededor de la when we justicia. Porque cuando lo hagamos, sin will not have dominion over us. el pecado no tendrá dominio sobre Some of the nuestra vida. things we are struggling with, we begin to let go. Algunas de las cosas con las que estamos luchando se van a tener que ir. Praise the Lord. So let's just pray Hallelujah. that prayer. Ask God to open to you the gates of Mientras righteousness. estamos orando, pídele al Señor que There is a abra gate of las righteousness. puertas de la justicia, porque hay una puerta de la justicia. Until it's open, you can't do it. Hasta que esa puerta de la justicia es And abierta, the usted no opening puede of it is entrar. when God opens your heart to see Hasta que Dios pueda abrir su corazón para ver what He has done about lo que Él righteousness. ha hecho en cuanto a la justicia. Hallelujah, Jesus' name. Oh, yes, Lord, open our hearts.